जिल्हा परिषद पुणे आयोजित ऑनलाइन शिक्षण वर्गामध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. Students, today we are going to learn Standard 4 Subject English, Raindrops, page number 10. Let's see the poem Raindrops. This is the learning outcome of the poem. Students, in your English book on page number 10, there is a poem Raindrops. Today we are going to read and sing this poem, and we will also see some sound words and activity about sound words. मुलांनो, पान क्रमांक 10 वर जी रेनड्रॉप्स ही कविता दिलेली आहे ही आज आपण वाचणार आहोत आणि गाणार पण आहोत आणि काही आवाजदर्शक इंग्रजी शब्द पण पाहणार आहोत. सर्वप्रथम या कवितेचं वाचन मी करणार आहे. तुम्ही काळजीपूर्वक कविता ऐका आणि माझ्या मागे म्हणा. लिसन, रिपीट अँड रीड अलाउड अँड सिंग. ऐका, माझ्या मागे म्हणा, वाचा आणि गायन करा. ओ वेअर डू यू कम फ्रॉम, you little drops of rain? Pitter patter down the window pane. Tell me, little raindrops, is that the way you play? Pitter patter all the rainy day. I sit here at the window. I have nothing else to do. Oh, I wish that I could play this rainy day with you. The little raindrops cannot speak, but pitter patter pat means we can play on this side. Why can't you play on that? Now we are going to sing the poem. मी कवितेचं गायन करणार आहे. तुम्ही पण ऐका आणि माझ्या मागे म्हणा. Oh, where do you come from, you little drops of rain? Pitter patter down the window pane. Tell me, little raindrops, is that the way you play? Pitter patter all the rainy day. I sit here at the window. I have nothing else to do. Oh, I wish that I could play this rainy day with you. The little raindrops cannot speak, but pitter patter pat means we can play on this side. Why can't you play on that? Why can't you play on that? Why can't you play on that? मुलांनो, ही कविता तुम्ही या चालीवर पाठ करा. Read aloud following sound words. आता आपण काही साऊंड वर्ड्स पाहणार आहोत. साऊंड वर्ड्स म्हणजे ध्वनिदर्शक शब्द. काही ध्वनिदर्शक इंग्रजी शब्द आपण पाहूयात. पीटर पॅटर, ट्रिंग ट्रिंग, झूम झूम, बाव वाव, डिंग डॉंग, बिप बिप बिप, वा वा वा. What other words come to your mind on reading each word? Write them down. हे ध्वनिदर्शक शब्द ऐकून तुमच्या मनामध्ये अजून कोणते शब्द येतात हे तुम्ही वहीमध्ये लिहायचे आहेत. Pitter patter, rain, raindrops, water, small,
fall, cool. Next sound word is tring tring. Cycle, telephone, bell, ringtone, call, mobile. Next sound word is zoom zoom. Wheels, train, rocket, engine, bullet, car. Next sound word is bow wow. Dog, bark, run, anger, puppy, soft. Next sound word is ding dong. Bell, dance, door, guests, Christmas, open. Next word is beep beep beep. Horn, bus, car, truck, road, traffic. Last word is wow wow wow. Baby, cry, mummy, pain, hunger, toys. हे सर्व ध्वनिदर्शक शब्द आणि त्याच्याशी संबंधित शब्द तुम्ही वहीमध्ये छान अक्षरात लिहून काढा. पाठ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद. थँक यू व्हेरी मच.